Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to everybody. Today's video is something different for this channel. It's not a documentary about Islamic universities. It's not a lesson of the Arabic language. In this video, students of the Islamic University of Medina will be sharing their convert stories. They will introduce themselves firstly, tell us who they used to be in terms of religion, how did they get to the point that they wanted to embrace Islam and what changed after that, and also how did they decide to study Islam full-time in the Islamic University of Medina. And on a side note, there are many students in the Islamic University who used to be non-Muslims, and they have incredible stories to tell about how they became Muslims. In today's video, you will hear 3 stories from 3 different students of the Islamic University. The first student who will share with us his convert story is from India. His name is Uesh. He used to be a non-religious person. The second guest is Emanuel from Austria. Before Islam, he would claim to be a Christian. And the last one is Idris or Andrea, brother from Spain, who used to be a practicing Christian. And without further ado, let's get started with our first guest, Uesh from India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you feeling today? Alhamdulillah, alhamdulillah. Could you introduce yourself to the audience first? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me, myself, I'm Uesh Koirala, min al-Hind, from India. From India. Alhamdulillah. And when did you convert to Islam and how did it happen? Alhamdulillah, this was my 6th Ramadan. Yani, mumkin, it's been almost 6 years now, alhamdulillah. Because 6 years ago. Alhamdulillah. And how did it happen? Did you have a conversation with people or? Alhamdulillah, when I was doing my diploma, I was doing a diploma for sound engineering, and I met a teacher there who used to teach me, and then his name was Asif. He was a Muslim, and I used to go to his place and hang out with him. And he was the one who first introduced me to, he used to tell me, whenever I used to be in his place, he used to tell me things about Islam and stories about Musa alayhi salam, Nuh alayhi salam. And as a child, I had watched a cartoon of Musa alayhi salam, how Firaun, the only part which I watched on the cartoon was the Firaun being drowned, Firaun being drowned by the sea. And then I watched, I think it was a 2014 movie, Noah, in the English language. I think it's Hollywood, I don't know, but yeah. So I watched the movie as well. So I knew how prophets were, what prophets were, though these things were not depicting them by was not doing justice to them by showing all those things. But yeah, alhamdulillah, I knew about them. And then when he told me things about Islam, I was see, from a child I had many questions. And then at that point of time, the question which was in my mind was like, I found about the golden mean ratio, which is supposed to be like the ratio in which everything is built upon. So I knew that someone built it, but I wanted to know who built it. And then when I was sitting with this teacher of mine, I asked him a question about the golden mean point of the earth, and then he told me it was the Kaaba. And I was like, how can it be? The Kaaba, it's like Islam, Muslims and everything, and like I was a non-religious person before, so I was not a religious person. So for me, religion was like just any man-made stuff, this and that. And then you were more into science. Yeah. So and when he told me about Makkah being the mean point of the earth, I was like, I researched on it, and then I found out that it was the mean point of the earth. And then afterwards I ordered a Quran. In India there's a thing, if you go, there's a website like getfreequran.net. If you go to their website, they send you a Quran, they post it to you at your place. It's free of cost and everything, but it's in the English language. So I read that Quran, and I think it was Surah Al-Sa'ad when I first went into the mosque. It was Sunday, and it was the Salat of Asr. That was the first time when I went to mosque, and the first dua I remember which I learned, because in that Quran it had La ilaha illallah written in the English language, and this is the first thing which I learned. And then whenever I used to go on the metro or whenever I used to be walking, I used to be like La ilaha illallah, La ilaha illallah, Hakada, alhamdulillah. And then after that I just like there was no turning back. I just
started learning more and more and more, and alhamdulillah. So just Rabbil Alamin. embrace Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. MashaAllah. Alhamdulillah. And when did you take your shahada? Or you didn't take your shahada, you just first you started believing in Islam and then just Yani, all there was a point actually, because when I was in the mosque, someone told me that if you don't take shahada, then it's not, yani, you are supposed to take a shahada. That's what he basically told me. And then he asked me to take it, and then I took it. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. MashaAllah. Alhamdulillah. And how did your life change after you took your shahada? Alhamdulillah. That's a big question, because before Islam I was lost basically, because I was into too much of stuff, and alhamdulillah, Ba'd al-Islam, alhamdulillah, reason, I think for me it was my family being so kind upon me, because they didn't go mutashaddid on me, they didn't become hard on me. Alhamdulillah, because the way they saw it was like he became a good person, and if it's by religion, then we've got nothing to do with it. That's what my father said basically. So alhamdulillah Rabbil Alamin. So I changed for a better human being, alhamdulillah Rabbil Alamin. That was because of Islam, alhamdulillah Rabbil Alamin. So your family basically supported you because you became a better person. Yeah, not all of my family, but my father, I would say, yeah. Alhamdulillah, because at that point of time, alhamdulillah, now, alhamdulillah, all of my family members are Muslims, but at that point of time, alhamdulillah, only my father was there, who I used to live with the father at the time, and then he didn't have any problems with it, alhamdulillah. Alhamdulillah. And your friends, maybe they took it by surprise. Obviously, yeah, they were surprised. Everyone was surprised, because my own brother, for example, that's how he accepted Islam. Actually, he got so surprised at me that he asked me, like, what's got into you? And how did you change? And how did you change? And I told him, like, what do you want in this world? And he told me like this and that. I was a musician before, so I used to play the drums, and my brother used to play the guitars. So he was telling me, like, guitars and this and that and cars and house and this and that. And then he asked me, what do you want? And then I told him Jannah. And he was like, what is Jannah? And then alhamdulillah, that was the first point for me to, the chance for me to give him dawah. And then I told him about Islam, and alhamdulillah, he accepted Islam. And then his wife accepted Islam. And then my father accepted Islam, and my mother is the recent one who accepted Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Then they followed you. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. And how did you start seeking knowledge? Seeking knowledge, see, from basically, I like to read a lot from when I was a kid, and the first thing which I read was the Quran. And then when I went to the masjid for the first time, the imam of that mosque told me that there's also hadith. Quran is not the only thing, there's also hadith. And I was like, what is hadith? See, this is what Allah tells us, and this is the Quran, and I think this is only the thing for me. And then I found out about hadith and what hadith was, and then the first thing which I read was like summarized of the Al-Bukhari thing. See, when I accepted Islam, I lost my job, alhamdulillah, for like, I think 2 months or 2 months. I didn't have any job. And my job basically at that point of time was I used to go to the masjid, and then I used to read. I just used to read, and then I just read a lot of hadith, Quran, and alhamdulillah, that was my first steps for seeking knowledge. Because at that point of time I wanted to know. I just wanted to know everything, whatever is there. I wanted to know. And then alhamdulillah, I used to read about like book of Revelations, book of knowledge and everything, because that talks about the creation and the bidayah, the things like normally people find explanation in sciences. So that was started reading Quran and Hadith, and probably you started with 5 daily prayers. Alhamdulillah, this from this day, it was Sunday and it was Asr. Basically, before this, I was just praying like the way, the way which I thought was like praying, because I used to see the teacher who taught me, who was teaching me. I used to go to his place and I used to see him make wudu, and he used to pray in front of me. And that was like, I just used to see him, and then I used to try to imitate whatever he was doing, but not with him, when I was alone. And then the way I used to do wudu was, I just used to wash my hands, wash my face and my feet. That's it. And then when I first entered the mosque, I wanted to learn stuff. And from that day, I just started to pray like 5 times a day. But before this, it was just like, sometimes and sometimes not. MashaAllah. But how did you get to the point that you wanted to study like full time in the Islamic University? How did you jump?
to this point? When I had lost my job, I was looking for another job, and then my friend he helped me to get a job. So while I was working in that place, I met a guy, and he was the one who first told me about the Islamic University. Like, it's 100% scholarship, and like they've got like this a lot of facilities there and everything. And then I was like, at that point of time, I just wanted to learn, and I wanted to silk knowledge. Just dive into this process. Yeah. And then when I found out about like Islamic University giving 100% scholarship to foreign students, and then I was like, I need to go there, but I didn't know how. Like, alhamdulillah, min fadlillah, there is a student, even at this moment, there's a student in Jamia who is from my town, who studied in the same school, and who was friends with my brother. So he was like a close guy, and he was not like someone outside. So he was the one who was studying here, and then I met him, alhamdulillah, and then I told my situation to him, and then he was the one who helped me get in here. MashaAllah. So he submitted your documents. Everything was done by him. I just told him like I wanted to study, and he was like, okay, I'll help you. Alhamdulillah. There are brothers out there. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Barakallah feek. Wa alaikum assalam. That's incredible. Brother converted to Islam first, then his father, his mother, all his family, including even his brother, followed him and also embraced Islam. What's interesting about it that he wasn't looking for religion, he just saw his teacher pray, heard stories about the prophets, and got curious about Islam and its miracles, and eventually embraced Islam. Allahu Akbar. Our second guest is Emanuel from Austria. By the way, this interview with students about how they embraced Islam was all his idea. When we were going from the institute, he gave me this idea of recording these interviews, so may Allah reward him for this idea that we've translated into action. And this video is in Arabic, but I put English subtitles on the video. Enjoy it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الله، هل يمكنك بالتعريف عن نفسك للمشاهدين؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عبد الله النمساوي، عمري 24 سنة. أنا بفضل الله طالب في الجامعة الإسلامية، أدرس في المعهد تعليم اللغة في المستوى الثالث، وأنا كنت قبل ذلك travel agent في بلدنا في العاصمة في فيينا. ما شاء الله، في أوروبا. نعم. منذ متى وأنت مسلم وكيف أسلمت؟ الحمد لله أنا أسلمت قبل 5 سنوات تقريبا. 5 سنوات. كيف صار ذلك؟ دخلت في الإسلام عن دعوة الذي فعل صديقان علي. ما شاء الله. أحدهما سألني إذا لو تؤمن، هل تؤمن أنه يوجد إله؟ وقلت له نعم. فقال لي هل تؤمن محمد رسول؟ ما شاء الله. وفكرت محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفكرت وقلت له نعم محمد رسول عليه الصلاة والسلام. فقال لي بعض الكلام ودعني في الإسلام. قال لي إذا تؤمن هذا أنت مسلم، تريد أن تشهد وتدخل في الإسلام. وفكرت قليلا، ولكن الحمد لله قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخلت في الإسلام. ما شاء الله، مباشرة. الحمد لله، دخل في قلبي نورا. الحمد لله. الراحة والحب. نعم، هذا لا أستطيع أن كيف أقول، هذا كان جميل جدا. دخل في قلبي. وكيف تغيرت حياتك بعد الإسلام؟ الحقيقة أخي، حياتي غيرت بكثير. الحمد لله، وجدت صعوبة في البداية، ولكن الإسلام دين الحق. وسبحان الله، أنا كنت قبل ذلك، قبل الإسلام، بعيد عن الدين، كنت جاهلا، ولكن الحمد لله قد من الله علي بالإسلام، وأنا الحمد لله تركت هذا المعاصي الحمد لله، وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله في العمل إذا تريد أن تبدأ بالصلاة وصلاة الجمعة في صعوبة، ولكن إذا تتوكل على الله وتحاول تجتهد، الله يفتح عليك إن شاء الله. الحمد لله. صحيح.
إذن بدأت أولا بالصلاة الخمس، بالصلوات الخمس. نعم. وبصلاة الجمعة. صحيح. أنا في البداية أردت أن أتعلم الفاتحة، وسبحان الله أنا ما عرفت يعني أوقات الصلاة وأوقات الصيام في البداية، ولكن الحمد لله بعد بداية شهور بدأت بالصلاة في العمل أيضا الحمد لله. وكيف بدأت بطلب العلم؟ سبحان الله أخي، أنا منذ اليوم الأول أردت أن أطلب العلم، يعني أردت أن أعرف ما هو هذا الدين، ما هذا الدين الجميل. والحمد لله بدأت في المساجد في بلدنا أن أتعلم قليلا عن الإسلام وبالأصدقاء. بدأت عن الصلاة والقرآن، قرأت الترجمة يعني ترجمة القرآن، ترجمة أيوة في لغة للقرآن. نعم. يعني بلغتك. نعم. بدأت بهذا الحمد لله، وما فهمت كله في البداية، ولكن قبل أن بعد أن انتهيت من هذا الكتاب أنا ظننت هذا الكتاب أفضل كتاب الذي قرأته في حياتي. سبحان الله. القرآن هو نعم هو الأفضل. ترجمة الحمد لله. القرآن أفضل. نعم. وكيف وصلت إلى الجامعة الإسلامية لطلب العلم؟ سبحان الله أخي، أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره. أنا كنت في المدينة يعني للعمرة. الحمد لله. نعم. أنا ذهبت لأداء العمرة وسمعت عن هذه الجامعة وأردت أن أقدم الأوراق لكي أتعلم اللغة العربية جيدا والعقيدة الصحيحة. والحمد لله كنت هنا، وبعد الانترفيو الحمد لله هو الشيخ ما شاء الله تبارك الله جزاه الله خيرا، وكتب لي تزكية. والحمد لله هنا في المدينة. نعم. وبعد ذلك الحمد لله كنت في انتظار ممكن سنة تقريبا، سنة ونصف. الحمد لله بسرعة. الحمد لله. وجاء البشرى أنني قبلت في الجامعة والحمد لله. سبحان الله. أيوة، في هذه اللحظة تشعر بكل الراحة عندما تعرف أنك قبلت في الجامعة. سبحان الله. أنا كذلك أتذكر. والآن كيف الأمور الآن في الجامعة الإسلامية؟ أنت الحمد لله طالب الجامعة الإسلامية، بأي شيء تشعر؟ الحمد لله أخي، نستفيد من وقتنا، نستفيد ونفيد إن شاء الله. وطالب العلم واجب على كل مسلم. صحيح. وسبحان الله أخي، أنا أدعو كلكم أن تبدأوا في طلب العلم. صحيح. وأن تدخل في الإسلام إذا تفكر إذا يترددون يفكرون في هذا. نعم. أيوة. الحمد لله هو دين الحق، ولا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الأخ أسلم مباشرة. سبحان الله. حتى هكذا. الحمد لله. لم تخف. صحيح. يعني ما كان عندك خوف أنك سوف تسلم وماذا بعد ذلك. الحمد لله أسلمت مباشرة. أنا فكرت قليلا كيف سيغير حياتي بعد الإسلام والعمل، ولكن الحمد لله كنت شجاع وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنني عرفت هذا هو الحق، يعني يوجد إله واحد ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله أخي. طيب أخي، جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. As you could hear, Emanuel wasn't planning to become a Muslim, but when he embraced Islam, he felt good, calm, and went further on to memorizing Fatiha, praying daily prayers, and studying this religion step by step to the point that now he is a student of the Islamic University. Alhamdulillah. Our third guest is Idris, or Andrea. He also spoke Arabic during the conversation, but for the first level of the Institute of Arabic Language, he's really good at expressing his thoughts in Arabic. Let's watch it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أمورك يا أخي؟ كيف حالك اليوم؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بارك الله فيك. نعم. طيب أخي، هيا نبدأ بالسؤال. أولا أريد أن تعرف عن نفسك للمشاهدين. إن شاء الله. أنا أخوكم إدريس أو بلغتي أندريس. الحمد لله أنا ابن 25 سنة، والحمد لله أنا مسلم تقريبا 7 سنوات.
والحمد لله يعني أنا من أسبانيا كما قلت لكم. مدينتي اسمها مورثيا، والحمد لله أنا الآن في المدينة أدرس في المعهد تعليم اللغة العربية، وأنا في المستوى الأول والحمد لله على كل حال. ما شاء الله. طيب أخي، وكيف أسلمت؟ نعم، كما قلت لكم أنا أسلمت قبل 7 سنوات تقريبا. كنت ابن 18 سنة، كنت شاب يعني كنت شاب. خرجت في المدرسة فقط؟ نعم كنت في الثانوية تقريبا يعني كنت شاب. فالحمد لله بين أصدقائي كانوا بعض الإخوة مسلمون، فأنا تحدثت معهم عن الإسلام تماما. أنا ما أردت أن أغير ديني، فقط على سبيل المثال يعني تحدثنا على كثير أشياء ومنها الإسلام. يعني كنت من النصارى صحيح؟ نعم تماما، يعني أنا كنت من النصارى، عائلتي أمي أبي إخوتي أخواتي كلهم نصارى، فأنا كنت كذلك نصارى. والحمد لله كنت أقرأ الإنجيل وكنت أذهب إلى الكنيسة، يعني كنت نصارى ليس كما الذين يقولون في بلدي أنا نصارى ولكن لا يعملون بالإنجيل. أنا الحمد لله وعائلتي كنا نتعامل بالإنجيل. ما شاء الله. الحمد لله كان العمل. نعم ليس الاسم فقط. نعم تماما. فأنا كنت على هذا الحال عندما تحدثت مع أصدقائي عن الإسلام. والحمد لله يوم من الأيام بدأ رمضان وكنا نتحدث عن الإسلام، وأنا سألت لهم بعض الأسئلة. لماذا نساؤكم يلبسون الحجاب، أو لماذا أنتم يعفلون رمضان؟ بعد الأسئلة سألت لهم، وأي جواب الذي قالوا لي تعجبت بها، يعني أي جواب دخل إلى قلبي. لذلك بدأ في نفسي يعني الحب للإسلام تماما. أحسنت. لذلك بدأت القراءة بعض الكتب إسلامية، فدخل إلى قلبي يعني كما أنت قلت الحب للإسلام. فشيئا فشيئا قرأت بعض الكتب، وبعد ذلك قرأت القرآن، وبفترة صغيرة جدا فكرت لنفسي يا إدريس يا أندريس، لا يوجد في الأرض دين أحسن من الإسلام، فدخلت إلى الإسلام مباشرة الحمد لله. ما شاء الله. نعم. كما قلت من قبل أخذ ذلك أسبوعين فقط. نعم الحمد لله. كما نحن نعرف الهدى في يد الله، وبالنسبة أنا الحمد لله كان بسرعة، يعني في كل هذا الذي قلت لكم، القراءة الحب كذا الفرقان هكذا، كان كله تقريبا بفترة أسبوعين فقط. نعم، وهذا من فضل الله الحمد لله، لا شك فيه. في يوم واحد أنت من النصارى وبعد أسبوعين أنت مسلم. نعم ما شاء الله. نعم. ولذلك سبحان الله عائلتي يعني تعجبت لأن ما شاء الله قالوا لي أنت الآن مسلم وقبل أسبوعين كنت في الكنيسة، يعني هذا ليس عادي. فلذلك في البداية كان صعب قليلا، ولكن هذا ابتلاء من الله ولا بد من الصبر. والحمد لله بعد المدة بعد السنوات أنا الحمد لله بخير وعلى خير مع عائلتي الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. وبعد الإسلام كيف تغيرت حياتك؟ نعم، كما قلت لك من قبل يعني عندما أنا أسلمت غيرت كثيرا حياتي، غيرت كثيرا كما الليل والنهار، يعني الذي مسلم والذي ليس مسلم كما الليل والنهار. مثلا يعني الصلاة، نبدأ مع الصلاة. عندما أسلمت بدأت مع الصلاة، والصلاة يعطيك قوة لكل شيء. نعم، لحياتك، مع أمك، مع أبيك، مع إخوتك، مع العمل، يعني لكل شيء الصلاة يعطيك قوة. لذلك الحمد لله غيرت كثيرا حياتي للخير يعني. نعم، هذا من فضل الله. ما شاء الله. بدأت بالصلاة، وكيف وصلت إلى طلب العلم؟ نعم، عندما أسلمت الحمد لله يعني أنا أردت أن أفهم القرآن،
يعني أردت أن أفهم القرآن وأردت أن أفهم الخطبة في اليوم الجمعة. لذلك قلت لنفسي إدريس لابد أن تتعلم اللغة. فالحمد لله بدأت في المغرب، يعني ذهبت مع المغرب من فضل الله ودرست قليلا اللغة العربية الحمد لله. ومن بعد الحمد لله كان الفرصة للذهاب إلى المدينة، فبدون شك فعلت التسجيل والحمد لله يسر الله عمري ووصلت الحمد لله. انتظرت أظن 3 سنوات تقريبا، ومن بعد الحمد لله يعني جاء القبول وبفضل الله جئت إلى المدينة المنورة مباشرة. نعم الحمد لله الحمد لله. وكيف الآن طلب العلم في الجامعة الإسلامية؟ والله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. يعني نحن في المدينة عندنا نعم ونعم، يعني لا نستطيع أن نشكر الله كيجب علينا. يعني صحيح، من الله علينا أولا نعم. بالإسلام وكذلك بطلب العلم في الجامعة الإسلامية. تماما. فلذلك نحن الآن أنا فقط هنا 2 أو 3 أشهر، ولكن الحمد لله يعني سبحان الله أنا سعيد جدا. أنا الحمد لله أتعلم اللغة وأتعلم من الإخوة، يعني أظن أتعلم أكثر من الإخوة أكثر من اللغة. يعني يعني أنت ترى إخوة من أي بلد يدرسون الدين نعم، وأظن لا يوجد جامعة في العالم كما الجامعة التي عندنا. صحيح سبحان الله. أنا كذلك أقول كامبريدج، هارفارد، سبحان الله الجامعة الإسلامية أفضل. نعم، أكسفورد، كامبريدج، نيويورك، أول يعني أي جامعة في العالم. هذا شخص من أوروبا. نعم. أي جامعة في العالم أراد أن يكونوا كما الجامعة الإسلامية. نعم. ما شاء الله. نعم. طيب أخي شكرا، بارك الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. That's fascinating. He used to be a practicing Christian. And mind you, there are not that many practicing Christians who act upon the Bible. So he used to be that. But when he looked into Islam and he probably compared Islam and what he used to believe, which is Christianity, he eventually came to the conclusion that Islam is the truth, not Christianity or any other religion. And he didn't stop there, he left Christianity for Islam. All praise be to Allah. You see, it's easier for someone just to follow the religion of his people or his family to avoid any backlash, but Idris, Alhamdulillah, he chose the truth over anything. He chose Quran over the Bible that was distorted. And by the way, after the interview, I noticed a very interesting thing. Idris, Uesh, Emanuel, they all came to the point that they started asking questions about Islam. But once they started reading Quran, it all became clear. They just realized that the Quran can be from anyone but the Creator, is the miracle that we can experience even today by reading and thinking about its ayah. And that's it for the first part. InshaAllah, there is going to be more of these videos in the future. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.